ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಟೋರಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ಕೂಡ, ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಳವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು, ಇವೆರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Dear students, in our last video class we had discussed about the problem solving some techniques. Those techniques are flow chart. The flow chart is a we are drawing on already written instructions in algorithms. Those are restricted symbols are we are using in the flow charts. Those flow charts and algorithms are programming language independent. Okay, so ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ C++ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು C++ ಭಾಷೆ. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದೆನ್ what are the inputs? Inputs are A and B. We will input the values A and B. Then those A and B we will process, means adding these two, and we will store the another variable, that is the C. Then we will display the C. Then we will stop the algorithm. These instructions are we are write the in a flow chart using a restricted symbols, restricted pictures. Okay, then start and stop are compulsorily we are writing. Then read A and B. Read means we will send the data to values to A and B variables. So those A and B variables are added and that result will be stored in a C. Then that will be write to the C, means output the C. Okay, then we will get the result. So these two tools have the instructions. Those instructions are we are converted in a programming codings. Okay, so we are write the hash include stdio.h. Okay, this is the header file. So there I will explain detail why we are write this header file. Then int as a main function. This is a main function. This function is a goal has the adding two numbers. Okay, so that's why we will need an integer type of data A, B, C. Okay, those data are we are declared in a declaration part. Then print enter value of A. So this is the information to the user. When you will be run the program, is this information will be displayed in front of you. Then the user can enter the A value.
suppose user can enter the a value as a 2, a value as a 2. Okay, then print enter value b, then this information printed in front of an user, then user can enter the value 4. Okay, a has the 2, b has the 4, then these two values are added here, then store the c. So then c has the value 6, then we will printed in a user screen, that is the sum of two numbers is c, that is c will be displayed in a screen, that is we will return the 0 here because of an we are not using a wide main. Okay, ವೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ 0. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ codes. These are programming codes. These codes are using and we will process in a computer, we will process in a machine, then we will get the result 6. So once we will write these codes, means we will enter any value, then it gives the result to user. So like this we will develop the codes. These codes are referring a flowchart and algorithms. Okay, so next example we will see. Okay, so algorithm and flowchart. So we will find out the length, we will enter the length. Okay, sorry. So area we will finding here. Okay, so area we will finding here, that is a L into L means that the area. Okay, that the area of a square. Okay, so that is a L into L square. Okay, so length, then area, then print the area. So same similar here we are using in a flowchart. So we are inputting purpose we are using a keyboards, then we are seeing the results means we are using a monitor. So these codes are we are converting these instructions are we are converting a programming codes. So that is a hash include stdio.h, then int main, int L comma area. These data are we are declared. Okay, so these are type of an integer type. Print enter the length of square. So user can enter the length of a square, that is the L value has a 2, then 2 into 2 area is a 4, area is a 4, then area of square is area, means area in a area variable we are store the result, that's why we are right here because of a displaying purpose. Okay, so in a user screen, that the result, that the program result will be shown like this, area of square is 4. Okay, so like this we will convert the flowchart and algorithm and flowchart into programming codes. Okay, so dear students, I hope to understand you. So how we will develop these algorithm and flowchart. So we will learn the program also, how we can write. So each coding, each word, there is a meaning. So that we will learn in the following chapters. Okay, so next we will see about the testing and debugging. Okay, what the testing and what the debugging. So dear student, so next onwards, so testing onwards, we will discuss about the only programming concepts, the complete as in programming concepts. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕಲ್ತೆವು, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತೆವು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅಂತನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ.
ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೀ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So dear students, so what are the testing and debugging? Here is we are discussing. Testing is the process of checking whether the program works according to the requirement of the user. The user has to add the two numbers, but your program will not add the two numbers. Your program will be performs the multiplication of two numbers. So your program fails the testing. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಯಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಳಕೆದಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಅದು ಯೂಸರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ದು ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ testing of a program, testing of a software. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು QC ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಸರ್ದು ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಗ್ಸ್. ಸೊ ಬಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಂತೀವಲ್ಲ, ತಪ್ಪುಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we are violating a grammar of that computer language. So those violation, those errors, those wrong thing is we call it here as an bugs in a computer language. So computer ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು bugs ಅಂತೀವಿ. So debugging means what? So debugging is the process of identifying and correcting or removing the bugs, that is the errors. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪೈಲರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೀಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 types ಆಫ್ ಎನ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಸೊ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್, runtime errors, semantic errors, logical errors.
So these are bugs. Okay, there are 4 types of an errors: syntax error, runtime errors, semantic errors, logic errors. Okay, ಓಕೆ ದೀಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ನಿಯಮ ಅದೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಕಾಮ ಕೊಡಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕಬೇಕು, ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಲಿ ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ರೂಲನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಆ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಬಗ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ void main, then open brace, int a comma b semicolon, cout stream insertion, enter the numbers. So single quotation is here, double quotation, then semicolon. C in stream extraction A, stream extraction B, then semicolon. C out stream insertion A plus B. There is a missed of an semicolon. Semicolon illi ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So see the students, semicolon here we are writing. So we are ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್, ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ writing a syntax, wrong syntax. So that's why, so that computer is, that machine is shows the fourth statement produces an syntax error missing a semicolon, like that will be shows. Okay, so ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮುಂದಿನ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಅ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್. ಸೊ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸೊ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹೈ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 010101 ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೇ ಅಕ್ಕರ್.
Such errors are called runtime error. So divide by 0. So divide by 0. So these errors will occurs very minimum. Okay. ಸೊ ಇಂಥ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೀತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಲರ್ನರ್, ನೀವು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕಾಲೇಜ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಅದು ಇದಂತ ತಿಳಿಸ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತೀರಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ. ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಎರಡನೇ ಥರದ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಎರರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್, ಆನ್ ಎರರ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So C is equal to A plus B, indicating the values of an variable A and B added and assigned to variable C. So if we return A plus B is equal to C, through the values A and B are added, it cannot be assigned to variable C returned to right of an equal to sign, that is an assignment sign. This is an semantic error. Okay, so here the confusions are happened. Okay, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಂಗ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್ನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್. ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ so that the language rule you are violating. So C is equal to A plus B is correct. Okay, so as you will written in a mathematics. Okay, mathematics ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. C is equal to A plus B. A plus B ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು C ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್ನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯನ ನಾವು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದನ್ನು ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್. Okay, as we will see in a flowchart and algorithm, comparison of two numbers. So these errors will not seen. Okay, but your program is completely error free, zero errors. ಯಾರೇ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ, ಬಟ್ ಲಾಜಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಅದಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅವೇನು ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Logical errors occur when there are mistakes in the logic of the program. Okay, unlike other errors, logical errors are not displayed while compiling because the compiler does not understand the logic of the program. Okay, computer or depends on you. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯೂಸರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ದ greater sign, you are not putting, instead of putting a greater sign, you are put the equal sign. So a equal to b ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅವ ಏನಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂತಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೀ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಸೊ ಅದರ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೀ ಏನಂತೀವಿ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ. So here given that to find the area of a circle, the formula to be used in the area is equal to pi into r square. Okay, so pi value is a 3.14 into r square. But if we return a area is equal to pi into 2r, r square is a differ for 2r. This is a logical error. Okay, r square ಬೇರೆ 2r ಬೇರೆ. 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, r ಇಂಟು r ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2r ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈವನ್ ದೋ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಿಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾವುದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಆ ರಿಸಲ್ಟು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಸೊ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ write in a brackets. Those instructions we will call it as an non-executable instructions. Documentation. So maintenance is a differ. Okay. Documentation is a reference material which explains the use and maintenance of the program application for which it has been written. ಸೊ ಏಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಂದಿಂದು, ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ these instructions to the users. So some people refers the another some people's programs, some people's instructions, they can write the differ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಬೇರೆ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದೆಯಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. So there are two types of documentation, internal documentation and external documentation. So internal documentation is known as technical documentation. It is meant for the programmer who may update the program code at a later stage. It is done by defining a meaningful variable names, including the comments in a program code, presenting the program code clearly.
ಓಕೆ. ಸೊ ನೀನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಸೊ ನೀನು ಇದನ್ನು ಕೋಡನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ later stages they can update. So it is done by defining a meaningful variable names. Okay, so meaningful ಆಗಿರಬೇಕು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ 2 numbers means, so you can write the sum equal to a plus b like that. So you can't write c is equal to a plus b. So c ಏನು, what is the c? ಸೊ ಸಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿದು ಸಮ್ ಎದರಲ್ಲಿದೆ, ಸಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಐ ಸೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇ ಇನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. So these will becomes under a internal documentation. So external documentation means the program or application is supported with the additional textual information about the application. It is useful for the user, administrator or developer. Okay, software engineer can write these instructions. Okay, which purpose these instructions are supports. So these instructions, these texts are very helpful for user, administrator or developer when they can change those instructions. Okay, so software engineer external documentations ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಡೆವಲಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್, ಸೊ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕು ನೀವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಒಂದು 10 ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ our software, our program. That is the stage of maintenance. Program maintenance means periodic review of the programs and modification based on user requirements. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದೇನೋ ಮೆನುನ ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆನುನ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ 2-3 ತಿಂಗಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೆನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೆನುನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ is here very important when you will be writing applications programs, application softwares. So regular maintenance will be
here is a very important. Maintenance is a continuous task. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಯರ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಇಯರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ಇಯರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3 ಇಯರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. So maintenance is a continuous task. Documentation plays an important role in a program maintenance. It helps speedy and efficient maintenance. So as I will explain the internal and external documentation. So that is an important, here is an software maintenance stage. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮೊದಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. So we have discussed these all documentation and errors. Okay, so we will see the programming constructs. So programming constructs are, there is an 3 basic programming constructs. So programming constructs is a statement in a program. Okay, so 3 basic programming constructs are sequential, selection and iteration. Okay, so when you will be write the program has the 100 lines, means there is an instructions, the group of instructions. Those group of instructions are divided into 3 categories. That is an constructs. That is the programming constructs. So those constructs are sequential, selection and iteration. Okay, so sequential constructs, the program statements are executed one after another in a sequence, sequentially. Okay, so ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ನು, ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೂಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಲೈನ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಲೈನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾರಿ, the program statements are executed one after another in a sequential. So that is a sequential constructs. So sequential constructs are input statements, assignment statements, output statements. Okay, so ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಎದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು, ಬಿದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಸಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಸಮ್. Okay, that type of an statements. Then output statements. Okay, so those statements are sequential statements. Okay, input statement is used to input values into the variables from the input device. For example, keyboard, okay, mouse. So that we will write the here input statement, input A, B, C. Then assignment, we are going to assign the variables to value.
The statement is used to store a value in a variable. Okay, in many languages equal to is used as a assignment operator. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಸೊ 10 ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಎ. 10 is assigned to A. A has the value 10. So B is equal to 5. C is equal to A plus B. These type of statements are a sequential constructs. Then output statement. This statement is used to display the values of variables on the standard output device. That is the output C. So whatever the 10 plus 5, 15 is holds the variable C. So that we will outputted. So these type of statements are sequential type of an execution statements. So continuous ಆಗಿ ಇವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು, ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಎನಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ರಾಪರೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 kinds of selection constructs. That is a simple if else, if nested if, then multiple selection statements. So these statements are commonly available all the languages, all the computer languages. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so in this chapter, its chapter name is a problem solving techniques, methods we are discussing here. So this is the one method to solve the problem. So these selection constructs we will discuss, we will see one by one. Okay, then first one is a simple if statement. Okay, simple if statement, it is also called as a one-way branching statement. If the condition is true means then the true set of block is executed. Otherwise it will not executed. It stops the execution. Okay, this structure helps to decide the execution of a particular statement based on a condition. This statement is also called as a one-way branching. The general form of an if statement is, so see here, if test condition is true means this statement 1 is executed. So immediately following statement, so ಇದರ ಮುಂದಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ a pictorial representation, that is a flow chart. Is a condition is true means immediately following statement is executed. If the condition is false means it exit from that statements, those statements, it leaves those statements. Okay, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ.
Here the condition is tested, which is either a true or false value. If the result of the condition is true, then the statement 1 is executed, otherwise statement 2 is executed. So see here students, in an example, so it is a discount example. So if amount is greater than or equal to 5,000, then give the discount amount to that discount. How much? 10% of an discount will be provided for the customer. Otherwise it directly, it is false means then it moves to here. Okay, suppose 5,000 purchased, any one customer is 5,000 purchased, means 5,000 equal to 5,000, it is true, means 10% of a discount is provided. Then discount has the 500, the variable has a discount 500. Then net amount 5,000 minus 500 means 4,500 that customer can paid to trader. Okay, so otherwise the amount is a 4,500, the purchased amount is a 4,500. It is a greater than or equal to 5,000? No, false. Then directly it moves to here. Then discount is a 0. Discount variable has the value 0. Then they can pay the amount 4,500 full. Okay, so like this simple if statement is working. Okay, so next one is a if-else if statement. This structure helps to decide whether a set of statements should be executed or another set of statements should be executed. This is, we call it as a two-way branching statement. Two-way branching conditional statement. The general form of an if-else statement is, if condition is true means statement 1 is executed. If condition false means after else the statement 2 is executed. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ if else statement ಅಂತಂದ್ರೆ else ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಜ ಅಂದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಸಿನ ನಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಸ್ ಆದ ಬಳಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. So same similar example they can put here. Okay, if the condition is true means then they can provide the customer to discount. Otherwise condition false means they can't provide the discount. Then condition false means they can provide the 5% of the discount to the customer. Some more here little changes will be happened. Okay, so like this if else if statement is working. Okay, we will see in a pictorial representation in a flow chart. If condition is true means then the statement 1 is executed. If the condition false means statement 2 is executed. So if the condition true means statement 1 is executed, after that next statement is executed. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ two-way branching statement. This is we call as a two-way branching statement. Okay, we will see the next one, that is a if-else if statement. So if-else if statement, this structure helps the programmer to decide the execution of a statement from multiple statement based on a conditions. Okay, so this is also called as a multiple way branching.
So you can test the more than one condition here. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಟೂ ವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. A and B, which one is a greater? So suppose you need a comparison of 3 number, comparison of 4 number means you need a multiple way branching statements. Okay, so here more than one condition you can test here. Okay, this statement is called as a generally multiple way branching statements. So general form of an if-else-if statement is if condition 1, see the student can observe here, if the condition 1 is true means statement 1 is execute. Okay, so see here, if the condition 1 is false, the condition 1 is false means state after else condition it verifies. Statement 1 ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. if the condition 2 is true means statement 2 is execute. Suppose if the condition 2 is false means then after next condition verifies. If the condition 3 is true means then statement 3 is execute. So like this you can verify n number of n conditions. So you can verify n number of n condition. In a n number of n condition, any one condition is true means that related statement is execute. Otherwise it goes to all the statements are false means it moves to directly default statement. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಇನ್ pictorial representation, that is a flow chart. If the condition 1 is true means statement 1 is execute. If the condition 1 is false means then condition 2 is verifies. If the condition 2 is false means then condition 3 is verifies. If the condition 3 is false means it moves to the default statement. Suppose if the condition 2 is true means statement 2 is execute. Okay, if the condition 3 is true means statement 3 is execute. It will not execute the default statement. So like this multiple way branching conditional statement is working. You can verify more than one type of verifications. ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ if else if statement you can use. Okay, so you can see the in an example. So Mars is greater than or equal to 85, then it is say it is as an it is true means it is a distinction, then stops it. Okay, Mars is less than 85 means it verifies the next condition, that is the Mars is greater than or equal to 60, then it is a first class. Suppose it is a less than means Mars is greater than or equal to 50, then it is a second class. Suppose it is less than that means if Mars is greater than or equal to 35 means pass. So all the conditions are fails means then default condition is a fail, that the student is fail. Okay, so all are understand this one. Okay, so I hope to understand this one. So once you can see here, so if the Mars is 65, so Rakesh is got the Mars is 65%.
Okay, so 65% is greater than or equal to 85%. False. False means where it comes? It comes to here. So Mars 65% is greater than or equal to 60%. True. Then the Rakesh is first class. Suppose Rakesh is scored the 30% of in Mars. Okay, so 30 is greater than or equal to 85. False. Then 30 is greater than or equal to 60. False. 30 is greater than or equal to 50. False. Then 30 is greater than or equal to 35. False. Then the fails. The Rakesh is fails. So like this, the multiple type of an verification is there means you can use the if-else if statement. Okay, so we will see the nested if statement. The statement within the if statement is another if statement is called a nested if statement. So if condition 1 is true means then condition 2 is verifies. So both the condition is true means then statement 1 is execute. So see here students. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ 3 ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ 3 ಟ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ 3 ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸು 4 ನಂಬರ್ಸು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 2, ಎ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸಿ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. 2 6ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇದು ನಿಜನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು? ಬಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಯು ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಿ ಏನಿದೆ? 6 ಇದೆ. 6 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ನ 6 ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬಿ ನ 2 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎ ನ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಫಾಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್, ಬಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಯು ಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಏನು? 2 ಈಸ್ greater than 6, it is true. It is false means C is the greatest. Okay, C ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತು. Okay, clear? All are understand clear? Okay, so like this nested if statement is working. Okay, so in these situations, in your situations, in your requirements, there you can use these
selection type of statements. Okay, students. So next is a multiple selection statement, that is we will call it as a switch statement. Okay, switch statement is not available all the languages. Some languages, now today's languages, all the languages, switch statements are available. If there are more than two alternatives to be selected, multiple selection construct is used. Okay, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸಾಲಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5-6 ಸ್ವಿಚಸ್ ಅವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ 5-6 ಬಲ್ಬ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಬಲ್ಪ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಬಲ್ಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that particular bulb is on and glowing. Other bulbs are off. So like this, same similar, this switch statement is working. So that expression is equal to case label. Then that set of block is executing. This expression is equal to these case labels. Then that set of block is executes. So suppose those case labels here is not available in those sets, means it is executes the default statements. So n number of case labels you can take here. Okay, n number of case labels ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ case label 2, this expression is equal to case label 2 means it will comes to directly case label 2, it executes and it stops, it exit. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆದು ಯಾವುದನ್ನು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ given the day number, so you can enter the day number that will be equal to the case number. Okay, so Sunday is a day 1, Monday is a day 2, Tuesday is a day 3, Wednesday is a day 4, Thursday is a day 5, Friday is a day 6, Saturday is a day 7. So in these 7 numbers, suppose you are enter the 8 or 0 or 100, then default case it goes. So default ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So invalid day number, it displays the in front of you. Okay, so suppose I can put the day number as a 2. So it verifies where it is in a case. It is in a case 2. Then it prints the Monday. Then it stops. Break we are using here. It stops. Okay, suppose you are enter the day number as a 0, then it verifies this case. This will be not equal to in a case number. Then it directly moves to the default case, that is a print invalid day. So like this the switch statement is working. Okay, so dear students, now I hope to understand all the concepts of in this video. Now in this video, ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ನೀವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಷಯಗಳು, ಸೊ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ವಿಷಯನ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ
ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪುಸ್ತಕನ, ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕನ ಒಂದು ಸಲ ತೆಗೆದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. Okay, dear students, we will stop the session. Okay, thank you.